Hello everyone, welcome to Bhadra IAS Academy. Recently ho joa APSC CSAT GS2 mane CSAT or question paper kon aji discuss korim. Ebar okoman pattern to changed aisile. Starte match reasoning and data interpretation milai 40 number of questions aisile. Then comprehension, then decision making, communication skills milai 40 number of questions aisile. Maths or questions number of questions relatively কম আইছিলে তাৰ ভিতৰটো কেবাটাও পার্সেন্টেজৰ কোৱেশ্চন আইছিলে বাট বাকি আদাৰ টপিকস যিবোৰ আহি থাকে ফ্ৰিকুৱেন্টলি ফৰ এক্সাম্পল স্পীড হক এভাৰেজ হক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস দেখা নাছিলে আনতে কম্প্ৰিহেনশনৰ কোৱেশ্চনো ৰিলেটিভলি কম আছিলে তাতে ডিসিশন মেকিং এন্ড কমিউনিকেশন স্কিলৰ কোৱেশ্চনস বেছি আহিছিলে সো হক ওয়ান বাই ওয়ান আমি ডিসকাস কৰো So first question to a number is increased by 30%, then decreased by 30%. Find the net increase or decrease in percentage. So here karone simply apnaloke so etu formula bohai gole answer to ulai jay. So a plus b plus ab by 100. Okay, so increase hoise that means plus 30. Sorry, plus 30 and decrease hoise that means minus 30 and plus minus this is minus ho jabo and 30 into 30 by 100 so 30 cancel plus 30 minus 30 then 0 0 0 0 cancel 3 into 3 that is 9 that means minus 9 ahile that means 9% decrease hobo so answer is C so otherwise apnaloge prothomte 100 dhoriu koribo pare yake for example jodi number to ami 100 dhoru so after 30% increase 130 হৈ যাব then যদি আমি ডিক্রিজ কৰো 30% so ইয়াৰ 30% আমি ডিক্রিজ কৰিম so ইয়াৰ 30% ডিক্রিজ কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ 30% is this cancel so কিমান হ'ব 130 minus 39 that is I think 91 so আগতে আছিল 100 so finally palo 91 that means 9 komile that is 9% decrease so another koribo pare এই question ঠিক আছে okay next question question the expenditure of a company per annum over a given period are given in the following table study the table and answer the question based on it so yate kishman data dia ase table question to hodise the total amount of bonus paid by the company so bonus hol ekini share total to question so during the given period is what percentage of total amount of salary paid during the same period so question a bonus khini total amount of salary so salary jiman dia hoise tar kiman percentage so eta ami class discuss korisilu z is what percentage of y so directly formula kohai dile answer to hoy jay so yate ami total kori pam 17 I think okay and this is 700 so am question to hodisile 17 to 1700 or kiman percent hoy so yar par dekhile gom pai that is 1% so otherwise apnaloke yate so formula bohai dile percentage to ulia jabo okay 17 cancel 1 thakile so 1% so all jinx are wings the easy question aisile all jinx are wings and no wings are pinks then which of the following statement must be true okay so all jinx are wings means so ami hikisilo this is jinx bhitor to and wings is bahiror to and no wings is pinks so wing to bahiror to hoy tar logot pink kor eku link nai so this is pinks so who is a here statement ketar bitorot kuntu true hobo lagibo must be true so some jinx are pink dia ase so some jinx are pink hobo nware karon they are disconnected so no jinx are pink eto hobo correct option karon jinx aro pink ketao eke hobo nware karon jodi eke yate log lagi jay so that means w some w are p hoy jabo so which is not true so eto hobo yar correct answer
Okay, so এনেকুৱা টাইপৰ question আমি basically series or question discuss কৰিছিলো আমি so ইয়াতে যদি চাও so S T U V W so ইয়াৰ পৰা যদি আমি যাও ইয়াতে okay so that means আমি fourth number to পাই আছো ইয়াতে and ইয়াৰ পৰা যদি যাও this is plus 4 fourth number to পাইছো then Q R S so R and S মানে second number second letter to আমি পাই আছো so this is plus 2 and ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাও this is M N O P Q again 1 2 3 4 fourth number to পাই আছো so plus 4 plus 2 plus 4 10 plus 2 আইব that means ইয়াতে আমি হেই letter to বহাব লাগিব যাৰ পৰা কাউন্ট কৰিলে second number to M পাও so ইয়াৰ answer to K হ'ব because K যদি ইয়াতে বহ L M second number to M পাই আছো ঠিক আছে so correct option is B now the size of a rectangular garden is 36 meter into 64 meter this is the size of a rectangular garden so that means length is this and breadth is this so find the perimeter of a square garden which has the same area as that of the rectangular garden so এটা মানে circular square garden sorry এটা square garden or perimeter উলিয়াব লাগে so perimeter is 4 into length so now ইয়াতে length to কিমান হ'ব হেতু আমি উলিয়াম ইয়াৰ পৰা so ইয়াৰো area হ'ব ইয়াৰ area আছিল L square because square or area L square so this is equal to 36 into 64 this is 6 square and this is 8 square so L will be 6 into 8 so our perimeter will be 4 into 48 so answer will be 192 option A now এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আমি কোডিং ডিকোডিং ডিসকাস কৰিছিলো সো ইয়াতে কোডিং ডিকোডিং বুলি দিয়া নাই সো অকমান কোৱেশ্চনটো দিছে তো ইয়াতে এটা এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন আমাক দি দিছে যে while visiting another planet our forefathers learned that তো ঝুম্মা লিয়া সো this word basically এই ওয়ার্ডটোৱে বুজায় মেন পাওয়ার এই প্লুটো ঝুম্মা ওয়ার্ডটোৱে বুজায় সুপারম্যান আৰু ঝুম্মা হুসা so e বুজায় মেইন কাইন্ড অফ ওকে so এতে এনে দি দিছে এটা লাইন এক্সট্রা forefathers আমাৰ বেলেগ প্লেনেটত গৈছিলে বুলি so that is not important so ইয়াতে আমি এপ্ৰক্স টু শিকিছিলো যে আমি কমন বিচাৰিব লাগে ঠিক আছে so ইয়াতে কমন আমি প্ৰথমতে আমি যিকেটা ওয়ার্ড জানো আমি বুজি পাও that means মেইন পাওয়ার মানে জানো সুপারম্যান জানো মেইন কাইন্ড জানো আৰু এইকেটা না জানো না আমি বুজি পোৱা কেটাত চাও আমাৰ কমন কি আছে ইয়াতে মেইন আছে ইয়াতে মেইন আছে এটা মেইন আছে that means মেইন তিনিটাতে কমন আছে নাও ইয়াতে আমি সাম তিনিটাতে কমন থাকা কি আছে লিয়া টু নাই বাকি কিটা that means ঝুম্মা ইয়াতে আছে ঝুম্মা আছে ঝুম্মা that means মেইন টু কি বুজাইছে ঝুম্মা মানে ঝুম্মা টু মেইন বুজাইছে সো এটা অপশনত চাও ঝুম্মা কত আছে ঝুম্মা আছে ওকে বাট আমাৰ ওকে মেইন টু বিচাৰিব নাই কাইন্ড হাৰ্টেড বিচাৰিব দিছে okay kind to the table ki hobo so ঝুম্মা to hogol men kind is husa so answer ot amar husa thakibo lage so yate ase so now husar logot bling hobo ne pluto hobo ne ঝুম্মা hobo to ঝুম্মা to hobo noare karon this is ki hoy jabo main hoy jabo okay karon ঝুম্মা mane main paisu so now ei duta bitor hobo husa bling and husa pluto so yate pluto to jodi ami sao yate ase pluto so that means ঝুম্মা means main pluto means super so hearted to hobo noare karon pluto means super hoy gol so only option is this husa bling ঠিক আছে in a group of 10 people 60 like milk tea so 60 jone milk tea like kore 50 জনে গ্রিন টি লাইক করে 20 জনে নেইডার এন্ড এর টোটাল দিয়া আছে 100
how many people both লাগে এতিয়া আমাক both উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি 60 plus 50 কৰিম এটা আমি ডিসকাস কৰিছিলো ক্লাছত okay so 60 plus 50 individual geta this and this and minus at least one এটা at least one to দিয়া নাই so at least one আমি কি বহাম আমি at least to পাইছিলো total minus neither এটা total hobo 100 and neither is 20 so this is 80 so that means amar yate bohibo 80 so 60 plus 50 this is 110 minus 80 korle hobo 30 so answer is 30 okay team was calculating the area of a square he made a mistake in measuring the side of square so while error being 10% in excess so 10% excess hoise mane barise find the resultant percentage error in the area of the square etia koise area kiman error hobo enuka type of question ami korisilu but tate ki asile kiman percent increase or decrease hetuke akon change kori ki dise yate error boli hodise so yate increase jodi hoise kiman percent increase hoise hetu uliabo lage so it decrease hoise kiman percent decrease hoise hetu uliabo laga asile so yate ami we can do one thing so suppose yate prothomote amar original to dhorilo 100 and 100 okay so gute eta side 100 100 100 hoy because this is a square so na mo jodi 10% jodi increase kori diya excess korise mane bridhi korise so ya jodi 10% increase kori dio ki hobo etu yar area to hoy jabo 110 okay so yar side keta hoy jabo 110 so new area to kiman hobo 12100 agote asile 100000 10000 so kiman excess hol badhise so kiman badhise 2100 out of agote kiman asile original ba previous value 10000 so percentage lage 100 re multiply kori dilu 20 cancel then 20 here and here cancel so 21 thakile answer is 21 ঠিক আছে so yak apnaloke same ami olop agote discuss kora formula to bohai dibo pare so a plus b plus ab by 100 so now ami yat a aru b ke bohuam so kiman percent change korisu so duita side ot so jetu etu square hoy so ap no ami change 10% change korisilu yato 10% change korisilu so yate ami jodi bohuai diu to percent increase korisu excess mane barise so plus hobo so this is 10 plus 10 again yate plus e thakibo 10 into 10 so 0000 cancel so this is 20 plus this is 1 into 1 1 so 21 so another answer to ulabo এই question to last year पर same repeat kori dise so last year question paper discuss korisilu tar por same to same question repeat korise ebar so eta koise je HCF of two number is 8 so which of the following can never be the LCM so ami discuss korisilu ba ami janu je HCF e LCM ok divide kore so LCM jit number to hobo so hey number to 8 re divide jabo so now 8 re 24 ok divide jay 48 को divide जाए 56 को divide जाए but 60 divide ना जाए so answer will be 60 Venn diagram question so yate koise the following Venn diagram shows out of 200 people how many own smartphones laptops and tablets what is the number of people who own both smartphones and laptops so koise both smartphone and laptop so duitai thakibo lagibo so this is smartphone a circle te bujaise smartphone and a laptop lage so laptop a circle te bujaise eta duita te thakibo lagibo so duita te thoka number ase 30 and 20 so ei duta jodi mi plus kori do 50 hobo so answer is 50 now
So কি কৈছে, pointing to a boy, Dipankar says his mother is the daughter-in-law of my mother's mother. How is Dipankar related to the boy? Okay, এটা Dipankare কৈ আছে, Dipankare কি কৈছে আমি লাষ্টৰ পৰা আহিম। So mother, কাৰ mother কৈছে, mother's mother, my mother's mother, মানে Dipankare কৈ আছে। So this is Dipankar. So Dipankarer, this is mother and this is mother. So Dipankarer mother's mother হৈ গ'ল। And daughter-in-law কৈছে, so Dipankarer mother's mother মানে এওঁৰ daughter-in-law, that means এওঁৰ কোনোবা son থাকিব, so তেওঁৰ wife হ'ব। কৈছে his mother মানে ইয়াতে এজন মানুহ আছে, yes him, so তেওঁৰ মাক কৈছে এওঁৰ daughter-in-law হয়। so কৈছে Dipankar is related to the boy, so Dipankare এই ল'ৰাজনৰ কি হৈ গৈছে, so এই ল'ৰাজনৰ so uncle sorry auntyৰ son হয়, that means cousin হ'ব। okay, so ইয়াতে pie chartত question এটা আহিছিলে, study the given pie chart and answer the question। question to সুধিছিলে if the scholarship has to be paid out of donation fund, then what is the percentage of donations fund used for this purpose? The entire fund that the school gets from the different sources is 10 lakh। okay, ইয়াতে কৈছে যে these are the sources of fund, স্কুলৰ যি ফান্ড পায়, so তাৰ সোর্স কোৰ পৰা কিমান পায় এটা পাই চাৰ্টত দিয়া আছে। আৰু এটা পাই চাৰ্টত কৈছে ইউজ অফ ফান্ডস, মানে ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি ফান্ড পায়, so সেইখিনি কোড কি কি কামত খৰচ কৰে, so পেমেন্টত ইমান পাৰ্সেন্ট, স্কলাৰশিপ ইমান পাৰ্সেন্ট, লাইক ডেট। so নাও কৈছে যে so স্কলাৰশিপৰ যিমান আছে সেই গোটেইখিনি ডোনেশনৰ পৰা দিব লাগে। so ইয়াতে সুধিছে যে the entire fund, okay, so question to সুধিছে যে what is the percentage of donation fund used for this, so the percentage সুধিছে, so donationer কিমান পার্সেন্ট যাব ইয়াতে। so now ইয়াতে আছে আমাৰ গোটেই টোটালটো কৈছে 10 লাখ, so 10 লাখৰ 35%, তাৰপৰা আমি 25%, 26%, 10 লাখত 26% দিব লাগে। so ইয়াতে বেছি একো কৰিব লগা নাছিলে, so 26 to 35 ৰ কিমান পার্সেন্টেজ হয় এটা উলাব লগা আছিল। so এটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি so 35 ৰ ভিতৰত লাগে 26 ৰ, so পার্সেন্টেজটো যদি উলিয়াও 7 ৰে 5 টাইমস আব, সরি 5 ৰে 7 টাইমস আব and 5 ৰে 20 টাইমস আব, so by 7, so এটা হলে কিমান হ'ব, তো 7 টাইমস দিলে 49 হ'ব, then 30, so 4 টাইমস দিলে 74 point something হ'ব, so 74 point something, so অপশন আছে আমাৰ বি। okay, 74.29 হ'ব আনসার। so now next question কৈছে a cube is painted on all its faces, so এটা কিউব আছে, কিউব মানে আমি এটা লুডু গুটি বুলি ধৰি লব পাৰো, so dice, okay, cube is painted on its all faces, গুটেই কেইখনত আমি ৰং কৰি দিলো, then cut into 27 smaller cubes, how many smaller cubes will have exactly 3 faces painting, so ইয়াৰে গুটেই কেইটা সাইডস হেই পিনো আছে, so ইয়াতে আমি গুটেই কেইটা সাইডস পেইন্ট কৰি দিলো, ফুডিস আৰু 27 টা স্মল কিউব, that means আমি প্ৰত্যেকটোতে দুটা দুটা কাট দি দিলো। okay, so now সুধিছে যে এক্স্যাক্টলি কিমানটা ফেস বা কিমানটা কিউব থাকিব সৰু সৰু, so তাৰ তিনিখন ফেস পেইন্টেড থাকিব, so ইয়াৰে বেসিক্যালি হেই কেটা কিউব হ'ব যি কেটা কৰ্নাৰত আছে, so কৰ্নাৰ কেটা আছে এটা, এইটো এটা কৰ্নাৰ, এইটো এটা কৰ্নাৰ, এইটো এটা কৰ্নাৰ, এইটো এটা কৰ্নাৰ, চাৰিটা হল, দেন 5 6 7 8, so total answer is 8।
here কৈছে in a room full of 100 people, এটা রুমত 100 জন মানুহ আছে, 99% are right handed. How many right handed people have to leave the room to make that percentage 98%? So এটা 100 জন মানুহ আছে, তাৰে 99% মানুহ right handed হয়, 99% 100 or 99% মানে 99, so 100 জন আছে total, ইয়াৰে right handed আছে 99. so ইয়াৰ পৰা এজন মানুহ, এজন নহয় কেইজনমান মানুহ right handed মানুহ গোটেই টিমটোৰ পৰা আমি গুচাই দিলো, so তেতিয়া গুচাই দিয়াৰ ফলত পাৰ্চেন্টেজটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ আউট অফ টোটাল হৈ যাব 98%. সো আমাক এটো উলিয়াব দিছে কিমানজন মানুহ আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াম, so we can assume x, so 99 জন ইয়াৰ পৰা গল x, so কিমান বাকি থাকিব 99 minus x, again x জন মানুহ টোটালৰ পৰা গুচি গলে x, so এতিয়া এই বস্তুটো হ'ব লাগে, এই বস্তুটো ইয়াৰ 98% হ'ব লাগে, so ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল minus x by 100 minus x into 100 is equal to 98 হ'ব লাগে, so now 100 to যদি ইপিনে লৈ যাও আমি, so this will be 98 by 100, so cross multiplication কৰিলে কি হ'ব 9900 minus 100x equal to 9800 minus 98x, so now 100 to ইপিনে লৈ গলো, so 2x থাকিলে, এইটো সাইডে থাকিলে 2x and এইটো সাইডে এইটো লৈ আহিলো, so 9900 ৰ পৰা 9800 গল 100 থাকিলে, so x equal to 100 minus 2 that is 50, so 50 জন মানুহ আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব right handed, so answer is 50, D. What combination of alphanumeric characters should occupy the vacant space of the given table? Okay, ইয়াতে টেবুলৰ ভিতৰত কিছুমান নাম্বাৰ প্লাস alphabets, so alphanumeric নাম্বাৰ প্লাস alphabet দিয়া আছে, আৰু ইয়াতে মাজৰ যোনটো বক্স আছে so এটো খালি আছে, আমাক খুদিছে যে ইয়াতে কি হ'ব, so নাও আমি ইয়াৰে ভিতৰ নাম্বাৰ কেটা বাকি যেকেটা ফুল কলম অর ৰ আছে তাতে ৰিলেশনটো আমি চাই লও, ইয়াতে যদি আমি ৰিলেশনটো চাও, so আমি নোটিস কৰিম, so 1 square is 1 and 3 square কৰিলে that is 9, so now 1 plus 9 যদি কৰো আমি 10 পাই আছো, now ইয়াত similarly 7 square কৰিলে 49 and 1 square কৰিলে 1, so now 49 plus 1 50 পাই আছো, so that means ইয়াৰ ভিতৰত যেটো নাম্বাৰ হ'ব ইয়াৰ স্কয়াৰ প্লাস ইয়াৰ স্কয়াৰ, so 4 square কৰিলে 16 and 2 square কৰিলে 4, so 16 plus 4 20 আহিব, so ইয়াতে 20 থাকা অপশন কোনটো আছে D, so our correct answer will be D. Okay, again আমি যদি no need to check the alphabets, letters কেটা চেক নকৰলে হ'ব কাৰণ আমি কনফার্মলি পাই গৈছো যে এটো 20 হ'ব লেটাৰটো, আৰু এটাই অপশন আছে, ਪਰ আমি যদি এনেও চাও x y z আছে, ইয়াতো x y z আছে, so ইয়াত x নাই, so x হ'ব, এটো হ'ব আনসার. Now, so এইবাৰ APSC ৰ এটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন দিছিলে, so this so এই কোয়েশ্চনটো অকনমান তেওঁলোকে বেলেগ কৰি দিছিলে, যে জেনাৰেলি আমাৰ কি থাকে, so we try to find the gap, so প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ মাজত কি কি গ্যাপ আছে, so based on that বা কেতিয়াবা স্কয়াৰ কিউব তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে, জেনাৰেলি আমি গ্যাপ চাই ফেলে ইয়াতে ডিসাইড কৰো যে কি হ'ব বা ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ ৰিলেশনটো কি হ'ব, চাই ফেলে আমি নেক্সট টার্ম বা লাস্ট টার্মটো কি হ'ব চাও, বাট ইয়াতে তেওঁলোকে অকমান বেলেগ কে দিছিলে এবাৰ, so ইয়াতে আছে 2 4 8 4 6 5 9 4, so these are the numbers, nothing but they are related to the question itself. For example, in ইয়াতে লেটার আছে দুটা, so 2, next this 1 2 3 4 চাৰিটা লেটাৰ আছে 4, ইয়াতে কেইটা লেটাৰ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 লিখিছে ইয়াত, again ইয়াতে চাৰিটা লেটাৰ, ইয়াতে 6টা লেটাৰ, ইয়াতে 5টা লেটাৰ, ইয়াতে 9টা লেটাৰ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then ইয়াতে 4টা লেটাৰ, so ইয়াত যিমানটা লেটাৰ আছে হেতু বহিব ইয়াতে, so ইয়াতে L E X T 4টা লেটাৰ আছে, so ইয়াতে বহিব 4, so correct answer is option C 4.
So now from the given set of 5 numbers, identify the odd numbers. Odd number eta ase, so yak ami bicharibo labo lage. So yate ami jodi sao je 5712 9211 4307 2309 and this is 7512. So yar bhitor jodi ami sao 2309, this is prime number, baki geta prime noy, non prime. Okay, so it was a option sheet, so this will be the correct option. So next question to who is so find the remainder when 10 power 335 minus 4 is divided by 3. So jetia tenua dhonor dangor number thake, so ami simply we can do one thing. So eta ami bostu yate koribo paru. So yate ami yar base ki ase 10 ase, so 3 re 10 ok divide korle remainder thake 1. So 1 to ami remainder to simply yar thait ami bohuai dibo paru. So 1 yate bohuai dilu, then 1 power 335 minus 4, etu hoy gol simple. Now 1 or power j na thaku 1 e thakibo, so 1 minus 4 is minus 3. So now minus 3 jodi ami 3 re divide koru, so minus 1 times abo remainder 0 thakibo, so answer option is correct option is A, 0. Okay, I think it to discuss korisu. Yes. So get the sides of the rectangular garden are this 36 and 64. I think it will discuss course. Okay. Now what is the value of this? So yat apnaloke eta kam koribo pare. So prothomote yak yar logot, then yar logot, then yak yar logot koribo pare. So tenre korle answer to ulabo. Oh otherwise so short out apnaloke, so there yate root 7 ase, root over 7, so etu common ase, bahirot ami enre likhibo paru 5 plus 2, and yate ase 7 root over 7 and root over 7, so etu bahirot jodi likhu yate 6 plus 3 thakibo, so root over 7 and root over 7 7 hoy gol, then 5 plus 2 is 7, then 6 plus 3 is 9, so this is 49 into 9, so answer will be 44. So correct answer is option B, 44. So next question, the table below shows the daily income of 50 persons in rupees. So at ekhon table dia ase, so less than 200 kiman number of person income kori ete dia ase, thik tenedore less than 250, less than 300 and dia ase. Question to who is how many persons earn 250 or more, 250 ke beshi earn kore but less than 350. So basically amak khudise je 250 ko beshi earn kore mane yate ahi jabo, and less than 350, so amak khudise je eikhini range ot kiman jon manu ase. So now yaloke 40 ase and yar agoloke 26 asile, so ami jodi subtract kori diu, so answer to pai jam. So answer is 14D. So next, an 80-meter long ladder is leaning against a wall, making an angle of 45 degree with the ground. So koise je ladder ase mane jokhola ase, so ground er logot 45 degree angle kori ase. So your length to is this is 80 meter. So find the distance of the foot of the ladder from the wall. Okay. So who says a distance to kiman hobo. So it common trigonometry related question hai. So a distance to lage, this is base. So here I mean so cos 45 equal to b by 80. We can put like this. So yate ki hobo
this is 1 by root 2 b by 80. So b will be 80 by root 2. So root 2 যদি আমি উপৰত আৰু তলত দুইটাৰে মাল্টিপ্লাই কৰো so এটা 40 root 2 হৈ যাব. So answer is 40 root 2, option A. The seats of for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio 5:7:8. So 8 ratio আছে mathematics, physics and biology. There is a proposal to increase the seats by 40%, 50%, 75% respectively for mathematics, physics and biology. What will be the new ratio of the seats in mathematics, physics and biology when the proposal is implemented? So yate this is mathematics, this is physics, this is biology. So yate already jiketa seat ase, so 5:7:8 ratio ase, and yak increase kora hoise 40%, so yak 50% increase kora hoise, then yak 75% increase kora hoise. So now etu solve koribo karone ami x dhori lobo paru. So then ইয়ার 40% কিমান হ'ব এড কৰি দিম, ইয়াৰ 50% কিমান হ'ব এড কৰি দিম, দেন ইয়াৰ 75% কিমান হ'ব এড কৰি দিম. সো তেতিয়াৰ পৰা আমি তাৰ পৰা ৰেশিওটো উলাই ল'ব পাৰো, অৰ আদাৰৱাইজ আমি এটা কামো কৰিব পাৰো. সো দিস ইজ ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, বায়োলজি. সো ইয়াতে ইহতে আছে 5:7:8. সো ফর আওয়ার মানে কনভিনিয়েন্স, আমার সুবিধার কারণে আমি এটা এজিউম করে লব পারো. সো 500, 700, 800. ওকে, সো তেতিয়া আমার 5:7:8 থাকিব. সো ইয়াত রেশিওটো ঠিকই আছে. সো নাও যদি 40% ইনক্রিজ কৰিব লাগে, সো 500 ৰ 40% কি হ'ব আমি এনেদৰে এজিউম কৰিছো যে তেতিয়া আমাৰ পার্সেন্টেজ কিটা উলত সুবিধা হয়. ওকে, তো 500 ৰ 40% উলিয়াব লাগিলে আমি ডিসকাস কৰিছিলো ক্লাছত যে 500 or something 100 যদি পার্সেন্ট উলিয়াব লাগে, সো ডাইরেক্ট 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিও. সো 5 ৰ লগত যদি 40 মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হ'ব 200. ওকে, সো এটা প্লাস কৰিব লাগিব ইয়াত. নাও 700 ৰ 50%, এটা 50 আমি 7 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ডাইরেক্ট আমাৰ 700 ৰ 50 পাই যাব. সো কিমান হ'ব, দিস ইজ 350 হ'ব. সো 50% ইয়াৰ আধা ললেও হৈ যায় 350. Now 75% here, so 8 into 75 ho, so 8 5 40 ho, 56 and this 60, so 600 ho. So now kiman hobo notun seat keta, this is 700 and this is 05 yate 10 hoy gol, so 1050. Now yate hoy gol 1400. So কিমান হ'ব 0 0 0 ক্যান্সেল. সো এটা রেশিও লাগে. ওকে, সো 5 এর যাব 5 বার গল 20 14. সো 5 এর গল 2 times 21 times, তো 5 এর গল 28. 7 এর যাব, সো 2:3:4 এড আছে, সো A will be the correct option. Next question who is x plus 1 by x equal to 1 দিয়া আছে, then what is the value of this কিমান হ'ব. now আমার হাতত আছে x square plus 3x plus 1, x square plus 3x plus 1, x square plus 7x plus 1. Now ইয়াতে দুইটারে যদি আমি x এর ডিভাইড করে দিও, সো একো প্রবলেম নাই, কারণ আলটিমেটলি 1 by x উপর আর তলত ক্যান্সেল গৈ সেম আমার বস্তুটো থাকি যাব ইয়াতে. সো নাও যেতিয়া আমার মাল্টিপ্লাই করে দিম দুই পিনে, সো এটা x থাকিলে, সো এটা 3 থাকিলে x আর x ক্যান্সেল যায়, আর ইয়াতে থাকিলে 1 by x, সো ইয়াতে থাকিলে x, ইয়াতে থাকিলে 7 1 by x. সো বিকজ x square of x এর কাটিলে x থাকিলে, দেন x ক্যান্সেল গল, আকৌ ইয়াক ডিভাইড কৰা টাইমত, সো 1 by x থাকিলে. সো নাও x plus 1 by x এটো দিয়া আছে 1,
so the 1 plus 3 takile and x plus 1 by x e duta mili 1 hol yate 1 plus 7 takile. So now this is 4 by 8, so this is nothing but half. Hey karone correct question to hobo a half. In an examination, a candidate scores 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every incorrect answer. If he attempted 75 questions and score 125 marks, then the number of questions he answered correctly is kiman hobo. So who is 75 attempt korisile aru mark paise 125. So eta correct answer or karone answer to correct hole 4 marks pai aru jodi incorrect hoy bhul hoy 1 mark minus hoye negative. So negative marking ase here. So who is a kiman number of question correct hoisile out of 75. So ami dhori lobo paru je x number of correct hoisile x correct hoise tete hole 75 or pora x correct hoise tete hole bhul hoisile imanta to iman baki thakibo, that means imanta bhul hoise. So yar karone marks -1 hoy, so etu minus hobo. Yar karone 4 marks pai, so etu plus 4 multiply hoy jabo. So this is equal to 125. So a equation to dem solve koru ami x er value to pai jam, or otherwise apnaloke ene dhoro options keta ami use koribo pare. আমি অপশনস কেটা যদি চাও যদি 35 যদি কারেক্ট হয় কিমান সো কারেক্ট পজিটিভ মার্কিং হবে 35 into 4, that is 140 and যদি 35 টা যদি কারেক্ট হইছিলে 75 or ইনকারেক্ট হইছিলে 40 টা, সো 40 কি হবে নেগেটিভ খাইছে, সো 100 হ'ব লাগে টোটাল, বাট ইয়াতে 125 আছে, সো এই অপশনটো হ'ব নোৱাৰে. যদি 40 টা যদি আমি ধৰো কারেক্ট, so positive marking kiman hobo 4 into 40, that is 160 and jodi 40 ta correct hoise 35 ta wrong hoise because 75 minus 40 is 35. So 35 jodi eta -1 ke ase, so 35 ta 35 negative gusi jabo. So 160 pora jodi 35 minus koru, so 5 thakile, so 5 minus 3 to 125 milise, that means a option to correct hoy. অকমান জিওমেট্রি কোয়েশ্চন দিছিলে ইয়াতে, সো ইয়াতে কৈছে যে the vertices of quadrilateral ABCD respectively a point to a to হয়, so 1 2 3 4 1 2 3 4, so a যোনটো পয়েন্ট হয় 0 0, that means 0 0, this 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, so this is a point. Now B point to koise 4 4, so 4 mane epine 4 epine 4, so 1 2 3 4 1 2 3 4 yate hobo B point. C point to koise 4 8, so this is yar loge 4 hole 5 6 7 8 yate hobo C point, and D point to koise 0 4, that means 0 etu side 0 thakibo etu side 4 jabo yar. So yate ABCD to ki hoy dise square hoy na rhombus hoy na rectangle hoy na parallelogram hoy. Now যদি আমি কানেক্ট কৰো A B C and D, so এটো কি হ'ব দিছে, so স্কয়ার টু হ'ব নোৱাৰে 90 ডিগ্ৰী নহয়, so ৰম্বাস হ'ব নেকি, A2 4 হয় A2 4 হয়, বাট A দুটা 4 নহয়, so ৰম্বাস হ'ব নোৱাৰে, ৰেক্টেংগল তো নহয়, so প্যাৰালেলোগ্ৰাম হ'ব, so বিকজ ইয়াৰ অপোজিট সাইড কেটা প্যাৰালেল আছে. Now Rohit has 4 cricket trophies, sorry Rohit has few cricket trophies that he placed in 3 different display boxes, so tinita box ase, so yate ketaman trophy ase thoi dise left center and right, this is left this is center, this is right box. Each box has space for 2 trophies, so yare protecto duta ke trophy hobo pare. The Ranji is kept in the right box, so yate Ranji ase. Naidu and Premier are in the next one near the box with world,
সো নাইডু আৰু প্ৰিমিয়াৰ একেলগে আছে আৰু কাৰ ওচৰত আছে কৈছে ৱৰ্ল্ডৰ ওচৰত নাও বিজি ইজ কেপ্ট ইন দা লেফট বক্স সো ইয়াতে বিজি লেফট বক্সত আছে and world is in the same box as BG so ইয়াৰ লগতে world আছে world cup so in which box should he place the champions to ক'ত থাকিব কৈছে so now কৈছে যে ইয়াতে কৈছে নাইডু and প্ৰিমিয়াৰ worldৰ লগত ওচৰত থাকে so worldৰ ওচৰত হে দুটা একেলগে থাকিবৰ কাৰণে এটা জায়গা আছে এইটো center so this is নাইডু and প্ৰিমিয়াৰ so সুধিছে champion to ক'ত থাকিব so champion থবৰ কাৰণে এটা জায়গা বাকি আছে right so answer is right box next question it question Doramian students were right in 1995 to stage protest demanding that the university education should be made free so Doramian students okole 1995 ot teloke protest korisile je university education to free hobo lage now which of the following exemption is not required so eto mon koribo lagibo not required ase so kontu joruri nohoy koise for acceptance of the above situation so ei situation to hobo lagile kontu joruri nohoy koise citizens of Dorami have the freedom to stage protest yes tetia teloke protest koribo parise etu hobo lagibo tetia hole teloke protest koribo paribo but amak kontu hobo nalagi nohole hobo not required etu hudise so etu yar karone etu lagibo so etu nohoy option University of Dorami are not fully state funded and hence the charges from the students so yes teluke he karone protest korise so etu lagibo yar karone etu hoar pora teluke protest korise so etu nohoy amar answer to Doramian University accept enrollment for the students for other countries koise je other country pora teluke students admit kore then last option to koise students of Dorami were not happy that university education in their country was not free yes they karone protest korisile so amar option to hobo correct C so yate eku mention nai ba yar pora ami eku kobo noaru je foreign students tat asile ne nasile so correct answer is option C next question or koise looking up towards the sky David realized that the vast majority of swans to how upor uri asil flying above are blue in color so majority of swans uri asile uporot to majority asile blue color which of the following can David logically conclude so yare bitor kuntu logically yar pora ami bujibo paro so there is a blue swan there is a white swan not everything that the blue is a swan and none of the above conclusions is satisfactory so your correct answer to hobo option A there is a blue swan so ete koise je majority of these are blue that means that eta thakiboi lagibo blue swan so correct option is option A so a question to koise je if the lots are placed by product then by brand in the alphabetical order so product or naam dia ase filter fryer filter heater like that aru brand or namo dia ase maximus desdem like that aru telukok arrange korise lot 1 or pora lot 5 loke alphabetical order okay prothomote ami product keta saise then brand keta what would be the price of buying one item from the lot placed at the fourth position and one item from the lot placed in the second position yes so yate protect to bostur dam koise dia ase yate price keta so enedore ami arrange korile alphabetical order prothomote product and then brand so arrange korile lot 1 or lot 5 loke tate lot 2 jun thakibo and lot mane fourth position jun thakibo so protect tur pora eta uthale amar total price to kiman hobo kudise so ami arrange kori sao prothomte sabo lagibo product tot so eta filter ase fryer filter heater this so heater to ekebare hekhot aibo because baki geta sobor agote f ase so etu 5 number position ot jabo
দেন তাৰ আগত ফিল্টাৰ আগত আহিব নে ফ্ৰায়াৰ আগত আহিব এফ আই টো আগত আহিব এফ আৰ তকে সো এই দুটা আগত আহিব ওকে সো এটা এই দুটা সেম হৈ গল নাও আমি এই দুটা সাম এৰেঞ্জ কৰিব কাৰণে সো এম টো আগত আহিব নে আৰ টো আগত আহিব ওকে সো এম টো আগত আহিব সো এটো প্ৰথমত থাকিব দেন আৰ টো সেকেন্ডত থাকিব নাও এই দুটাৰ মাজত যদি আমি চাও এটা ইহতৰ প্ৰডাক্ট নাম কেটা একে হৈ গল নাও আমি ইয়াতে চাম সো ডি টো আগত আহিব সো দিস ইজ থাৰ্ড নম্বৰ আহিব এটো ফৰ্থ নম্বৰ আহিব এতিয়া সেকেন্ডত ই আহিব ফৰ্থত ই আহিব সো ইয়াৰ পৰা এটা উঠালে ইয়াৰ দাম হ'ব 6000 এন্ড ইয়াৰ পৰা উঠালে ইয়াৰ দাম হ'ব 17500 সো এটো টোটাল প্ৰাইস টো হ'ব 005 23500 that is option C based on the question eta dia ase yate in a developing nation like ours should the government be engaging more in space exploration research question to hodise ar amak question hodise je identify which of the following is a weak argument so yar kisman favored argument dia ase yes aru yar against the kisman argument dia ase je hobo na lage boli so yar bitor hodise je kontu weak argument hoy sobotke প্ৰথমটো পঢ়ি চাও যে নো মানে হ'ব না লাগে ফৰ স্পেস এক্সপ্লোরেশন রিসার্চ so no the money spent on these programs can be used to increase the funding for education and healthcare which would increase quality of life of our country's population yes valid হ'ব পাৰে so yes the funding and result of these space exploration programs have been successfully applied to industry and agriculture thereby boosting our economy and in general okay so eto hobo pare yes space exploration research being frontier area of research has provided a boost to our military strength yes okay then last option to me sao ki dia ase no our country has spent too much already and any further expense would hardly provide any marginal advantages so it is a strong argument no I think so because the space exploration so eta so that importance bari goi ase okay so this is a weak argument so correct option is option D next question to what is 4 entries rhino it is Kaziranga T silk tiger okay rhino T silk tiger so yar logot link kori dise Kaziranga yar logot Jorhat yar logot Fualkusi and Manas they are linked to 4 persons Priya Raju Sumi and Tora Priya avoids animal so Raju loves fabrics Sumi studies plant and Tora tracks wildlife who is linked to silk hodise so silk so kar logot yate direct koi dise je Raju loves fabrics boli so answer will be Raju so identify the best suitable choices for the word to complete the following sentence so eta kuntu pair tera suitable hobo koise sentence to so a dash cannot exist without this so a to without this exist koribo nware so horse cannot exist without schedule নহয় schedule মানে হৰ্সৰ পিঠিত মানে ৰাইডিং কৰিবৰ কাৰণে যেটো বহুৱা হয় গাড়ীটো সো এটো নথকাকে হৰ্স থাকিব পাৰে সো এটো অপচন হ'ব নোৱাৰে country king so a country cannot exist without king হ'ব নোৱাৰে okay that means so without king also there are country so bottle and beverage so a bottle cannot exist without beverage okay khali bottle থাকিব পাৰে so এটো হ'ব নোৱাৰে so champion is winning is the correct answer because a champion cannot exist without winning so win নোহা নিজি কাকেটো champion হ'ব নোৱাৰে so correct answer is this so in a certain village every person is either knight or knave knights always speaks truth so knights always speaks the truth and knaves always lie two villagers A and B makes the following statements
সো যিসকল নাইট হয় তেওঁলোকে সদায় সঁচা কথা কয় এণ্ড যিসকল নেভ হয় তেওঁলোকে সদায় মিছা কথা কয় এতিয়া এ এটা স্টেটমেন্ট দিছে বি এ এটা স্টেটমেন্ট দিছে বেসড অন দিস আমি কোন নাইট হয় কোন নেভ হয় উলিয়াব লাগে নাও এ কৈছে বি ইজ নেভ সো এ কৈছে বি ইজ নেভ যদি আমি এজিউম কৰিলো এ নাইট হয় সো এ যদি নাইট হয় so that means this statement is true because night always speak truth so that means b a misa kotha kobo b nev hoy that means misa kotha kobo so a to misa kotha hobo pare ne sai lo b a koise je a and I are both nevs that means b a koise b moi nije aru a duijoneu nev hoy so etu misa hobo pare ne yes a jodi night hoy duijone nev nohol both nev nohol so that means this is a possibility so a jodi night hoy b ki hobo lagibo this is a night b is nev okay so correct option is this a yet we say in a certain village 2/3 of the villages own bicycle so yate 2/3 manuhor bicycle ase 1/4 of the villagers grow vegetables so 1/4 grows vegetables and 1/5 of the villagers are employed so 1/5 are employed and 3/4 of the villagers are above 30 years so 3/4 is this they are above 30 years ইয়াৰ পৰ বেস কৰি আমাক কিছুমান অপচন দিয়া আছে যত স্টেটমেন্টস আছে সো কোনটো ট্ৰু হয় কারেক্ট হ'ব ইটো আমাক উলিয়াব দিছে প্ৰথম স্টেটমেন্টত কৈছে অল ভিলেজাৰ্স হু ওন বাইসাইকেল আৰ এমপ্লয়েড কৈছে সো ইমানজন মানুহ আছে বাইসাইকেল থকা তে কৈছে তেওঁলোক সকলোৱে এমপ্লয়েড কৈছে বাট এমপ্লয়েড টু 1/5 আছে ইয়াতকে কম এমাউন্ট এমপ্লয়েড আছে যিমানজন মানুহৰ বাইসাইকেল আছে তাতকে কম মানুহে এমপ্লয়েড হয় তেতিয়াহলে গুটেই কিজন বাইসাইকেল থকা গুটেই কিজন এমপ্লয়েড হ'ব নোৱাৰে সো এই স্টেটমেন্টটো নহয় some villagers who are above 30 years of age own bicycle ইয়াতে কৈছে সো কেজনমান মানুহৰ 30 ইয়াৰ্স কি ডাঙৰ তেওঁলোকৰ বাইসাইকেল আছে কৈছে নাও ইয়াত আমি চাও 2/3 মানে 2/3 and 3/4 so this is 2/3 okay and 3/4 is this side আছে তারে তিনটা so half more than half is ইয়াত আছে more than half ইয়াত আছে that means তেটা হলে কি হ'ব দুইটাৰ মধ্যে কিবা এটা কমন থাকিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব পসিবল হ'ব আদৰে যদি কো কমন নাই that means exceed কৰি যাব total value to so that means this statement is correct so correct answer will be this option b so yata koise what replaces the blank box with a question mark in it so a question mark thaka a blank box ki hobo hodise option ti ase eketa so yate era as thakibo ketaman dot thakibo yate so now as dal ami prothomte jodi thik korilo so ইয়াৰ পিছত এইটো আহে ওকে সো ইয়াৰ পিছত আহিছে এইডাল that means আধা এনেকে ঘুৰিলে আমি এনেতেনেৰেও আমি এজিউম কৰিব পাৰো সো এনেকুৱা আছিল অকনমান ঘুৰি 45 ডিগ্ৰী ঘুৰি এনেকুৱা হল দেন তাৰ পিছত 45 ডিগ্ৰী ঘুৰি এনেকুৱা হল ইয়াৰ পৰা 45 ডিগ্ৰী ঘুৰিলে এনেকুৱা হ'ব ওকে সো ইয়াৰ পৰাও সেম ইয়াৰ পৰা 45 ডিগ্ৰী মানে কমপ্লিট এনেদৰে নুঘুৰাকে আধা ঘুৰিছে দেন আকৌ তাৰ আধা ঘুৰিছে so ইয়াটো সেম হৈছে that means ইয়াৰ এটো যদি এই ডাইৰেকশনত ঘুৰে তেতিয়াহলে এইটো হ'ব লাইন ওকে সো এই অপশনটো হ'ব নোৱাৰে এই তিনিটাৰ ভিতৰত হ'ব নাও ডট ইয়াতে দুটা হ'ব নে দুটা তিনিটা হ'ব নে এটা তিনিটা হ'ব সো ইয়াৰ অকমান কনফিউজন হ'ব পাৰে ইয়াতে যদি আমি চাও ইয়াতে তিনিটা আছিল দুটা আছিল সো তিনিটা দুটা ইয়াতে তিনিটা that means দুটা ভাগত বাঢ়ি গৈছে
ইয়াতে কি হৈছে তিনিটা চাৰিটা ইয়াতে এটা সাইডে এটা বাঢ়িব এগেইন এটা সাইডে এটা বাঢ়িব ঠিক আছে নাও ইয়াতে যদি চাও তিনিটা আছে 1 2 3 4 5 পাঁচটা আছে 3 5 ইয়াতে কি হল 1 2 3 4 1 2 3 4 5 সো 4 5 আছে এন ইয়াতে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 that means 4টাৰ পৰা বাঢ়িছে ইয়াতে 3টাৰ পৰা বাঢ়িলে 4 4ৰ পৰা বাঢ়িলে 5 হল এন্ড বাকি যেটো 5 আছিল সেম আছে ইয়াতে that means এটা পাৰ্টতে বাঢ়ি আছে যদি 3 আছিল এটা 3 আছিল আৰু এটা 5 আছিল সো 3 টো বাঢ়ি 4 হল 5 টো একে থাকিলে দেন 4 টো বাঢ়ি 5 হল 5 টো একে থাকিলে সিমিলারলি ইয়া যদি চাও 3 আছিল আৰু 2 আছিল নাও 2 টো বাঢ়ি 3 হল 3 টো একে থাকিলে দেন 3 টো বাঢ়ি 4 হল 3 টো একে থাকিলে ওকে রাইট নাও ইয়াতে এটা আছিল সো এইটো বাঢ়ি দুটা হল ওকে এগেইন এটুৱে বাঢ়িব সো দ্যাট মিন্স তিনিটা হ'ব এটা সাইডে আৰু এটা সাইডে এটাই থাকিব এটা ফিক্স থাকে এটা বাঢ়ি গৈ থাকে সো কারেক্ট আনসার ইজ দিস অপশন ডি ওকে ইয়াতে আমাৰ কমপ্লিট ইনফরমেশনটো দিয়া নাই সো বেসড অন দা ইনফরমেশন আমি যি জানো যিখিনি জানো তাৰ ওপৰত এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে in a figure below the outer box represents the population of Assam as per 2011 so population jiman asile amar census 2011 census তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ডায়াগ্ৰাম এটা দিয়া আছে each left subdivision represents male মানে এইটা মেল হয় মেল 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 and right one is female so etu female ekita male ekita female hoy right side or ekita the male and female boxes are further subdivided top wise and bottom wise represents the illiterate and literate so male ok again illiterate and literate hogaise and yet same similar kam korise now who this is a which one of the following is the closest to the actual data so koise kuntu data etia amak kiman percentage ase ba number kiman ase exactly dia nai so based on our knowledge so ami gs1 ot ji porisilu so tar upor bikti kori etu solve koribo lagibo so ami janu je womenor literacy menor literacy rate otke kom asile so yate womenor literacy rate and male same dia ase etu hobo nore yate female or literacy rate besi dia ase so etu hobo nore then yate female or literacy rate to kom dia ase male otke so etu hobo pare and yate ki dia ase again female or yes literacy rate to yate besi dia ase male otke so ki hobo tete hole so correct option is C next question statement eta dia ase aru tar upor base kori conclusion dia ase so yate is as compared to the earlier times the weather forecast issued by the meteorological department are fairly accurate agot ke bortoman recent times or accurate hoise koise aru conclusion dia ase je in recent times the meteorological department has hired some highly qualified individuals the science of meteorology has made great advances in recent years okay so eta kuntu hobo pare conclusion jodi amar department meteorological department kita jodi tar forecasting eta accurate hoise so eta conclusion dia ase je individual jun kita hire kora hoise teloke highly qualified and science of meteorological advanced to science to besi advanced hoise na manu keta basic qualified hoise so qualified manu to the highly qualified manu to agoto select kora hoisile okay through various interviews and processes so that means the science has advanced in recent years so only 2 is correct that is option C option B only conclusion 2 follows
So all members of Chaudhary family of Junagadh are honest. Deepika is an honest girl. Okay, now tar upor base kori conclusion dise je conclusion 1 Deepika lives in Junagadh, and conclusion 2 dise all honest persons are girl question. So Deepika lives in Junagadh ami kobo paro ne koise Junagadhor Chaudhary family gutei gejon honest hoy, and Deepika is an honest girl. So honest girl Chaudhary family gutei gejon member honest hoy mane তার মিনিং তো এটু নহয় যে অনেস্ট মানে কোনবা অনেস্ট মানুহ এজন লগ পালে তেও চৌধুৰী ফ্যামিলিৰ জুনাগড়ৰ হ'ব বুলি নহব পাৰে। সো দেয়াৰ আর আদাৰ অনেস্ট পিপল অলসো। ইয়াতে কৈছে যে চৌধুৰী ফ্যামিলিৰ অফ জুনাগড়ৰ তেওলোক সকলোৱে হয় অনেস্ট, কিন্তু সকলো অনেস্ট মানুহ চৌধুৰী ফ্যামিলি বুলি কোৱা নাই। সো দীপিকা যদি অনেস্ট হয়, অনেস্ট গার্ল হয়, এটু নেসেসারি নহয় যে তেও জুনাগড়ৰে হ'ব। সো এটু হ'ব নোৱাৰে। And all honest persons are girl because so yet tenor eku kotha koa nai. Okay, so khali koise je ei family member hokol honest hoy boli, so gute honest persons girl boli koa nai. So etu no hoy. So correct option is neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows. Option D. Okay, yate statements dia ase aru conclusion dia ase. All engineers, again syllogism, all engineers are mathematicians. Okay, so teta hole amar all engineers are mathematicians. Some mathematicians are logicians. Okay, sorry, logicians, they are logicians, and no logicians is a poet. Okay, mani lolu. So etu hoy boli poet. So conclusion koise some mathematicians are not poets koise, some engineers are not poets, no engineer is a poet koise. So no engineer prothomote jodi sao no engineer is a poet to hobo nware, because there is a possibility p to l logothe common hobo nware but e logot common thakibo pare. So that means etu hobo nware. So 3 hobo nware this. Okay, so 1 aru 2 bhitor 2 hobo. So 2 to 2 tate ase 1 to sao ami some mathematicians are not poets. So koise some mathematicians are not poets koise. Okay, again ki hol je yes. So some mathematicians are not poet. So enekwa thakibo pare, jodi enekwa thake to some mathematicians are not poet. So eikhini manu poet no hole, poet only this. So eikhini manu mathematician or so poet no hoy. Again jodi yat thake again ami kobo paru so kishon manu mathematician or poet no hoy. Okay, so that means etu correct hobo. So option A. Okay, okay, then আমি discuss কৰো comprehension or. So comprehension or 12 number of questions আইছিলে, চাৰিটা paragraph আইছিলে, so তাতে 12 number of questions আছিলে. Okay, so first paragraph is this, then ইয়াৰ ওপৰত based কৰি question কেটা হল this: his own English was by no means without blemish. So yate koise his own English was by no means without the blemish. This means the teacher made a mistake in English, or the students made mistakes in English, or the teacher's English was good. Aru koise the students understood what the teacher was saying. So yate jodi ami paragraph ot sao okay, yate ase je why should the teacher worry, his own English was by means without blemish. Okay, so here meaning to all the teacher kotha koise yate. Okay, tar okoman jodi agon sao, it did not matter to the teacher if a boy spoke bad English which he could neither pronounce correctly nor understand fully. Why should the teacher worry, his own English was by no means without blemish. So here meaning to hobo je teacher good no hoy, student no hoy, teacher kotha koise, the student understood no hoy, teacher kotha koise that the teacher made mistakes in English. Okay, so then second question to asile, the author says that if the medium of education was Gujarati instead of English, many things would happen. Okay, jodi
ইংৰাজীৰ হলনি গুজৰাট মিডিয়ামত তেও পঢ়িলে হয় তেতিয়াহলে কিছুমান চেঞ্জেস হৈছিল হলে হয় which of the following claims is the author not making okay ইয়াতে অকমান কনসিয়াস হ'ব লাগিব not making কৈছে সো কোন কেটা ক্লেম তেও কৰা নাই বুলি কৈছে অপশন দিয়া আছে he would have learned faster okay his Gujarati vocabulary would have been richer his English would have improved his dress would not have changed so এই কথাটো কোট আছে আমি ইয়াতে যদি প্যারাগ্রাফত চাও যে ইয়াতে দিছে yes if I had not learned them through English but Gujarati my grasp of subjects would have been easier and clearer so my Gujarati vocabulary would have richer so yate koise yes teo koise je Gujarati vocabulary would have richer yes correctly so etu claim kore ase ami uliaba lage kuntu claim kora nai and aru ki koise okay sorry would have been richer I would have made use of such knowledge in my own home this English medium created an impassable barrier between me and the members of my family who had not gone through English schools I was first becoming a stranger in my own home so yate ki claim teo korise ar bitorot so teo koisile je clearly teo subjects bilak buji pabo I had yes so subjects would have been easier and clear jodi easier and clear hoy teo first learning koribo parile hoy okay yes so directly koa nai but ami tar pora assume kori lobo paru his English would have improved to English or kotha directly koa nai but teo koisile je teor subject or knowledge keta maybe increased okay and asle his dress would not have changed so teo koise je teor dress change hobo nohole hote etia dressor kotha ta eku mention kora nai so eitu hobo lage but according to answer ki APSC jitu answer ki release korise tate option A dia ase teulukor mote option A hobo lage so but eitu ami tar pora indirectly ulia lobo paru je teo first learn korle so eitu apnaloke claim koribo pare karon ei passage tu jor pora loa hoise this so this is a article written by Mahatma Gandhi so my own experience boli tate jodi ami teor full teor writings tu sao passage tu jodi complete sao amak dia ase je yes he not knew a word I was first becoming a stranger in my own home jodi ami sao yes last line to ase I was first becoming a stranger in my own home that means yate ইয়ালৈকে দিছে তার পিছৰ খিনি আমাৰ কোৱেশ্চনৰ পেছেজত নাই তার পিছৰ খিনি আছিল I certainly became a superior person even my dress began to undergo imperceptible changes so ইয়াতে তেও মেনশন কৰিছে যে অৰিজিনাল ৰাইটাৰে মেনশন কৰিছে যে ড্ৰেছৰ কথা বাট আমাক পেছেজত তাৰ আগলৈকে দিলে ড্ৰেছৰ কথা তুনি দিলে বাট আমাৰ অপচনত ড্ৰেছটো দিছিলে so ড্ৰেছটো আমাৰ পেছেজত তেও ডিমান্ড কৰা নাই তেও ক্লেম কৰা নাই so ইয়াৰ আনসাৰ টু হ'ব লাগে ড্ৰেছ বাট ইয়াৰ আনসাৰ টু ফ্ৰেম কৰতে so তেওলোকে এই গুটে পেছেজটো কনসিডাৰ কৰিলে বাট পেছেজটো আমাক উঠাওতে তেওলোকে আধা দি দিলে and we have to answer this according to the passage so পেছেজত যি লিখা থাকিব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হে আমাৰ আনসাৰটো আমি ইয়াতে আনসাৰ কেটা কৰিম so answer should be this because এই কথাটো পেছেজত মেনশন কৰা নাই but according to APSC তেওলোকে এটো অপশনস দিছে so এটো মিস্টেক হৈছে পেছেজটো উঠাওতে জৰ অৰিজিনাল পেছেজৰ পৰা উঠাওতে okay so this should be the answer okay so you can claim this okay so this is a question number 71 from series B sorry 61 from series B then another question is why was everything plain sailing during the first 3 year so first 3 year your plain sailing asile so that means without any effort almost mane iman effort dibo loga howa nasile ba iman kosto howa nasile
So because a paragraph to ami pohile pau je the medium of the teaching was in mother tongue. So tar pisor pora english hoisile, so tar pora author problem hoisile. So then next passage to etu hoy eta is what do you think is the intention of the author. So yate koise to describe strange phenomena in nature, to report findings of the research teams working in the polar regions, then to make us aware of the dangers of the global warming, or to compare developments in the deserts and polar regions. Okay, so yate basically global warming kotha koa hoise je vegetation sprouts in the desert, it is good, but when the ice in the Arctic and the Antarctica begins to turn green, there is something terribly wrong. Okay, so reports say that an iceberg approximately the size of New York City has broken off from the icy continent. A Argentina team discovered huge cracks in the polar ice caps. These developments can have serious implications. If polar ice fields melt, our coastal cities might be submerged, and sea levels across the world would rise between these and these meters in different part of the earth. This is probably due to global warming. So yate ami jodi notice koru yate mainly amak global warming er kotha koa hoise. Okay, so yate to research er kotha koa howa nai. Then compare development in deserts and polar regions caused by global warming. So deserts er kotha koise but only beginning. Okay, so etu nohoy, so and etu nohoy, so this is the correct answer. And the next question, polar ice caps develop huge crack because the movement of the earth, of the breaking of the icebergs, of the crowding of the cities like New York, of rising temperature. So yate directly koi dise teoluke, so this is the probably due to global warming. Etai karon mention kora ase yate. So answer is of rising temperature. So global warming mane rising temperature. Now when ice turns green in the Arctic and the Antarctic, green grass grows there, heat has increased there. It means there is a combination of ice and zinc sulfate, plants can thrive there. So yate nohoy, so yate nohoy. Okay, so this. Okay, so a and d keta maybe apnalok lagibo pare, so karobar lagibo pare de ei hobo pare neki boli, but yate actual current is main reason is due to heat has increased there. Okay, so main current to hol, so jitu amak professor kobo try korise je jiman kita problem hoisile je dorok to ice turns green hoise ba crack hoise, so that is mainly basically heat has increased. Okay, then opera upor eta passage asile question keta hol, opera is an art form that has developed under the influence of musical theater, is often performed in Europe, then is the most complex of the performing arts, and is a drama sung with accompaniment of the orchestra or an ensemble. So your answer directly there is yes. So the 8 pages of D says the words of opera or libretto are sung rather than spoken. The singers are accompanied by musical ensemble ranging from a small instrumental ensemble to a full symphonic orchestra. So directly query se. So here correct answer is this. It is a drama sung with accompaniment of the orchestra or an ensemble. Then Naitya Sangeet ei kotha tu koi dise je yate. So in India we have an equivalent of the opera. It is known as Naitya Sangeet. So Naitya Sangeet is similar to opera, and opera to eta koi dise je opera to music and drama together mane composition hoy, music u chole tar drama chole. So here correct answer hobo option A. And the musical theater is different from opera because, so here answer to direct diya ase. By contrast, in musical theater an actor dramatic performance is primary and the music plays a lesser role. So ei kotha tu yat khudise. Yes, so drama in opera is more important than the musical theater.
Okay, so it ulta likhise. Musical theater relies above all on music. So the actor's skill is prime importance in the musical. So exact, almost exact line to tate koa ase. Then next paragraph passage to hol etu tar upor thoka question keta hol egeta. Families are choosing home services because it is cost effective, it is convenient and transparent, it is mostly automated, and it is an urban phenomenon. Here answer to passage ase. Yes. So a plethora of services is on offer and many families are opting for the convenience. So this is the correct answer. One of the way to keep growing the business of the home services. Here answer to yate dise. Yes. So how far these service providers can execute their promise of professionalism and trusted service. So here answer to all this is to build trust and professionalism. And the plethora of service means one or two services nohoy, diet man duta nohoy, triad man tinta nohoy. This is bunch of services, kebatao service. Okay, so these are the questions in reading comprehension. Now decision making or pora jiketa question aisile, let's discuss. So yate koise you have planned a vacation and you have decided to fly to the destination, but despite having a confirmed air ticket, you were denied boarding by the airline staff on the pretext that the flight is overbooked. However, you were offered boarding in the next available flight same day. What will you do? Apuni ki koribo hudise yate. What will you do? Options dia ase. So you will vehemently and loudly protest and sit down dharna in the airport itself and come back home after some time, and will express extreme displeasure but will take their offer. Okay, so yate vehemently means forcefully tenukwa type of. Okay, so jiketa okoman ami class ot discuss korisilu decision making question thakile jod okoman extreme steps ase ba aggressive ase, so we should avoid this. So yate eto ami avoid koribo laiba. And yate again same kotha koise, you will vehemently and loudly protest, so we have to ignore this also. Now a option thakle, you will express extreme displeasure but will take their offer for the next flight. You will express extreme displeasure but will take their offer for the next flight and later describe your unpleasant experience with the airline in your social media account. So yar bitorot best jitu hobo hetu hobo answer. Okay, yar bitorot best hobo this option C. And আমি ক্লাসৰ এটো ডিসকাস কৰিছিলো যে so যি আমাৰ অ্যাকশন হ'ব, so হেইটো রিফ্লেক্ট কৰিব লাগিব যে যেটো প্ৰবলেম ইয়াতে সৃষ্টি হৈছিল, so যেটো প্ৰবলেম ইয়াতে আছিল, so আমাৰ অ্যাকশনে so that will help in resolving that problem. So যেতিয়া আমি ডেসক্রাইব কৰিম with airlines যে এনেকুৱা হৈছিল, so this will result in help in solving this problem. So this is the correct option. So next, generic medicines are many times cheaper than the branded varieties and they are effective alternatives to the branded ones. As a civil servant, you wish to popularize the generic medicines, especially among the economically challenged section of the population in the town where you are currently posted. What will you do? So options is organize awareness meetings, distribute pamphlets, pamphlets mane like horo kagos. So create awareness through social media, all of the above. So I think it the easy one hoy. So 8 gute geta koribo pari yar karone. So all of the above is the correct option. Now next question. You are the leader of a team working on a certain project. On a certain issue pertaining to the project, opinion is divided among the team members. On the steps to be taken, what will you do?
Okay, so you are the leader কৈ দিছে ইয়াতে and তো যি কেজন মানুহ আছিল working so তেওঁলোকৰ মাজত কি কৰিব লাগে next stepত so তাক লৈ অকমান মানে opinion কেটা বেলেগ বেলেগ আহিছে তাৰ পৰা so কোনোবা কৈছে এনেকৈ কৰিব লাগে কোনোবা তেনেকৈ কৰিব লাগে so options দিছে কি কি কৰিব পাৰি you will impose your idea so you will consult each member of the team regarding the best way forward so এই অপশনটো তো হবই নোৱাৰে so you are forcefully imposing that means যেটো forceful থাকিব বা যিবিলাক extreme step থাকিব so এইবিলাক আমি এভয়েড কৰিম so you will consult each member of the team regarding the best way forward and then approve one of the suggestions coming from the team members next question you will pick up a few alternative ideas and allow voting among the team members to select one then question you will consult your seniors in the institutions go through some case studies and then select the most appropriate approach to the problem you will acquaint the team members with your solutions to the problem and then implement it so ইয়াৰ ভিতৰত so এটো হ'ব পাৰে এটা অপচন গুড অপচন হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে বাট বেস্ট কোনটো হ'ব এটো আমি চাম নাও ইয়াতে কৈছে যে কনসাল্ট কৰিম মেম্বাৰৰ লগত বাট লাষ্টত কৈছে যে ইয়াতে এপ্ৰুভ ওয়ান অফ দা সাজেশনস তো কিবা এটা সাজেশন এপ্ৰুভ কৰিম so এটা যিকোনো কিবা এটা এপ্ৰুভ কৰিম বুলি কৈছে so I think এটো নহব so you will pick up a few alternative ideas so তাৰে ভিতৰত যিমান কেটা আইডিয়া ওলাইছে তাৰ ভিতৰত কেবা দুটামান pick up কৰিছে গুটেই কেটা নল বুলি কৈছে so এটো হ'ব নোৱাৰে অপচন now এটা কৈছে যে so senior লগত কনসাল্ট কৰা হ'ব then some case studies আগতে কিৰে ধৰণে হৈছিল বা আগতে কি কি ইয়াতে steps লোৱা হৈছিল হেবিলাক ষ্টাডি কৰিম then select the most appropriate so most appropriate approach to আমি select কৰিব লাগে so this will be the correct option for us so correct answer is D as an administrator of SCT you received a complaint from a lady that a stranger has rented a house in her neighborhood and he looks suspicious she has never seen him around earlier he has a strange behavior and goes out during night at odd hours people who come to meet him also appear to be the same type she is apprehensive that this man might be engaged in some terrorist activities in such a situation what would you do so option eta ase go to the house and ask the suspected person to give his personal details other option is ask the lady who complained for more details and then act accordingly so কৈছে যে more details তেও খোজা হ'ব then তাৰ উপৰ ভিত্তি কৰি কি কি আৰু ইনফৰমেশন পোৱা যায় তাৰ উপৰ ভিত্তি কৰি এক্ট কৰা হ'ব মানে অ্যাকশন লোৱা হ'ব tell her to keep calm and stop being apprehensive so ভয় নাখাবৰ কাৰণে কৈছে বা নাৰ্ভাস নহবৰ কাৰণে so do nothing because you have no evidence because about any unlawful activities of this man so do nothing to আমি এভয়েড কৰিম because আমি ডিসকাস কৰিছিলো ক্লাছত যে যেতে ইগনোর টাইপৰ অপচন থাকিব ইগনোর উইল ইগনোর দা সিচুয়েশন বা do nothing so এটা আমি এলিমিনেট কৰি দিম ওকে সো এইটো আমি কৰিব নোৱাৰো ডাইৰেক্টলি কি হৈছে কি নহকে সো এইটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে এজ এ সিভিল সার্ভেন্ট ওকে সো ইয়াতে কৈ দিছে যে সিভিল সার্ভেন্ট অর এজ এ সিভিল সার্ভেন্ট এক্সপেরিয়েন্স হৈছে সো বিশেষ কি হৈছে নজনাকে সো আমি আমাৰ অ্যাকশনস লব নোৱাৰো এন্ড এই দুটা মে বি এ গুড অপশন বাট ইয়াৰ ভিতৰত বেস্ট অপশন কোনটো হ'ব so tell her to keep calm and stop being apprehensive so তেওক নার্ভাস নহবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু কাম থাকিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু এটা অপশন কোৱা আছে যে who complained more details and act actually so ইয়াৰ ভিতৰত বেস্ট অপশন হ'ব বি কাৰণ এইটোৱে আমাৰ সিচুয়েশনটো সলভ কৰিব so এইটো অনলি কৰিলে আমাৰ সিচুয়েশনটো বা আমাৰ যেটো প্ৰবলেম হৈছে বা সাসপেক্ট কৰা হৈছে এটো সলভ নহব so correct option is B you are in search of a time bound infrastructure project in a remote place during the project review meeting you find that the project is likely to be delayed on account of lack of cooperation from the team members in such a situation you would ask for replacement of team members look into the regions of non cooperation from the team members and try to mitigate them warn the team members for their lack of cooperation ask for the extension of project on the some text so it is like
সো এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে অকণ বাহানা দিয়া টাইপৰ সো এইটো নহ'ব সো টিম মেম্বাৰটো ৰিপ্লেচ কৰিলে নহ'ব ওকে সো ওৱান দ্য টিম ৰেচ এইটো নহ'ব সো এইটো বেষ্ট অপশ্যন হ'ব আমাৰ কাৰণে ওকে যিটো যিহৰ কাৰণে কৰ্পোৰেট কৰিব বিচৰা নাই সো finding out the reason and try to resolving it and try to mitigate them so this is the best option your city is facing severe air pollution on account of vehicular emissions you have to decide on the most effective policy measures on the short term basis okay short term kotha koise aru most effective policy kotha koise what would you do launch a mass reforestation drive across the city okay this will solve the pollution issue ban all private vehicles with immediate effect implement odd even vehicle rationing based on license plate mandate electric vehicle uses for all government plate so here gutei geta amar pollution to mitigate kora try kor but yate amar koise je most effective and short term eta gos ami jodi reforestation koru so short time immediately amak result ni dibo okay so immediately to teluke private vehicle so ban to koribo noaru private vehicle karon teluke so telukor bahut okobida hobo then mandate electric vehicle uses for all government employees so it not no hobo ba oti kom hot okay so best option is immediately mane short term basis it implement kora or defend next question question you are a receptionist at the front desk of hospital an emergency hit and run accident case has been brought in by some people what would you do so ki koribo hodise option dia ase first complete the admission procedure and then call the doctor so etu eta eliminate karon this is an emergency case so yare rokhi thakile no hobo call the doctor on duty and start the admission process yes this may be a option inform the police and wait for the police to arrive so okay informing police because this is a hit and run case so we must inform the police but ami tetalake wait kori thakibo nwaro so etu no hobo so call the doctor on duty inform the police and start the admission process yate koise gute kita ekeloge korido so this is the best option gute kita important hoy you are teaching in a class a student gets up and asks a question whose answer you are not aware of what will you do so you will censure the student for disrupting the proceeding of the class so ami discuss korisu already je so telogok jibla extreme step ase gali dia thomuki dia ba forcefully kora so that options will avoid you will try to answer the question by beating around the bush so that the student may not get the impression of your ignorance about the answer ask the student a counter question and ask him to study more and tell the student that at the moment you do not know the answer but you will try to find an answer for him next day so this is the best option as a civil servant also as a aspirant so we should have the courage to tell that if we do not know we do not know okay you are leading a group of professionals to prepare a digital twin of an industrial township the project involves extensive field work as well as AI assisted computing also the project should be completed within the given timeline okay jiman time dia ase tate himanar bhitor complete koribo lage what will you do the team will be in constant touch with one another through social media okay maybe so jetia constant touch of thaka jabo so tetia cooperation to ba communication to bhalo hobo so the entire team will assemble in the company conference room every morning to take stock of the situation till the project is over next question some of the team members will be allowed to work from the home is justified by the nature of the job no team member will be allowed to work from home question
ওকে এই দুটাটো কন্ট্ৰাডিক্টৰি হৈ গ'ল সো মানে এইটো হলে এইটো নহব এইটো হলে এইটো নহব ওকে ওকে সো ইয়াৰ ভিতৰত 3 আৰু 4 ভিতৰত হ'ব এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো যে work from home is not allowed বুলি so that will depend on if it is justified by the nature of the job tour keneko nature hobo work from home koribo pora jay ne na jay tar upor depend koribo so 3 will be the answer so 3 kor ase yate ase okay so etu hobo correct answer okay so 1 and 3 okay so anyway so 2 number option the entire team will assemble in a company conference room every morning so we can eliminate this karon kyo amak we have to complete it within the given timeline so there may not be enough time to assemble in every morning okay you are carrying about 3 kg in excess of luggage allowance for your upcoming flight to your ancestral place you have packed your bag with present for relatives and friends you plan to plead with the check-in executive in the airport to overlook the excess luggage and waive the charge for it it is in the check-in counter the executive behind the desk seems to ignore your plea and hands over a paper note which mentions that the amount to be paid you got annoyed and wanted to argue your case further then you noticed that the executive is wearing a tag which says that he can neither hear nor speak what will you do options dise mane basically airport golu excess luggage loy so tar karone fees lagibo so planning kori joa hoisile je I will request him say so kenemake moi teok bonai lom jate teo muk allow kori dia etu but teo koi dekhile je junjon counter asile so he can neither hear nor speak so apni ki koribo hodise so you will give a thumbs up to the executive and pay for excess baggage koise ta thumbs up dim and jiman pay koribo lage excess baggage or karone so etu pay korim with a smile so you will withdraw from the counter and move the adjacent one you will pay for the excess baggage but will lodge a complaint to the airline for employing a person with disability the check-in executive will create a scene as your place etu to hoboi nore ami alochona korisu so yat ami class discuss korisilu je ji keta amar soft approach asile jiblak gentle hoy so for example the smile ase so eibilak ami hebilak option sabor karone aru jiblak amar extreme step asile so we have to avoid so the best option is this so okay anyway so jitu legal hoy jitu according to procedure hoy jitu right hoy so hei mote jabo lagibo so this is the best option you have received an email from an unknown source asking you to share your bank account login ID and password and also to update your bank KYC what will you do so very serious matter in the contemporary time so enuka hoy thake so options this is will not respond to the sender and forward the email to the concerned authority for their pursual and necessary action so will send your bank details immediately so that your account may not be made inappropriate so eto hobo nore so will delete the email and forgot it so forgot hobo nore will reply to know why they need the bank login so eto hobo so this is a scam so bank so do not ask login ID or password okay so this is the correct answer option A next you took your vehicle to an approach pollution testing center the executive at the center fed the required data to his computer come out of kiosk and took front and back photographs of your vehicle he then went back to his computer and surprisingly handed over the PUCC to you without actually testing the emission needless to say all data shown in the PUCC were within permissible limits what will you do so gom paise je teo ene di dise test nokorage
So এটা অপশন কেটা দিয়া আছে you nonchalantly pay the required amount and leave the center. You pay the required amount, praise the executive for his cost cutting efforts and leave the center. So you admonish the center executive and make him do a real emission test and then pay the required amount. So you pay the required amount and leave the center but report the entire matter to the district transport office. So here the options are. So based on our discussion in class, so directly I eliminate koribo paru. So a duta to hoboi nware. So because we are ourselves involving in scam, eto hoboi nware. Then yate admonish ase, that means to tan ke kwa dabi dhamoki to hoboi nware. That means best option. Aru jihetu ami district transport officer necessary action or karone kom, so that will also help in resolving the issue. Next, you are the head of the civil administration of a subdivisional town, which without much of warning, the town and its neighboring locations were ravaged by a cloud burst. You and your team is working tirelessly in the fields as well as in the control room. While you were busy in the control room, a few people from the media approached you to inquire about the loss of life and property and the administration's response to it. What will you do? So you will brief the media persons with the latest data and information, inform them of the relief and rehabilitation works currently being undertaken. So you will refuse to talk to the media persons as you are extremely busy and tell them that your office will issue a press note by the evening. So next option kita tu dice that you will refuse to talk to the media persons. Okay. So ei kita dia ase, kita bahana dia ase. So ei kita hobo nware. So correct option is this option. Okay, so ei kita asile decision making or question. Total there are 13 questions came from decision making. Then last ami baki ase amar communication and interpersonal skill or jikita question aisile. So ei kita ami discuss koru. The concept of space and territoriality is influenced by fixed circumstances or there's a cultural transmission including socio-psychological views, ideas of superior status, physical boundaries alone. So concept of space means basically space and territoriality. So that means territoriality, that means that is physical, okay, territory, and this is more of physical space. Okay, mental, psychological maybe also. So here are fixed circumstances no. So idea of superior status no. So physical boundaries alone no, because this is not only physical boundaries. Okay, so correct option is this cultural transmission including socio-psychological views. Then emotional intelligence is the blend of watching, sympathizing and communication. So so emotional intelligence ami discuss korisilu class ot, but yate okoman directly dia na okoman do ghurai dise. So your correct answer to hoisile this the ability to pick up the subtle cues even when no words are spoken. So this is basically ami discuss korisilu to understand the emotion of others. Jodio apunak word e koa nai, so mukhele koa nai, so we have to understand. Okay, so this is the correct option. So old wives tales are koise misconception hoy ne authentic hoy ne plausible hoy ne credible hoy. So old wives tales means basically the traditional jibla kotha thake ba agor pora choli aha kotha ba mukhe mukhe. Okay, so like that tenegor dhonor kotha bila koise যে মিসকনসেপ্ট হয় না অথেন্টিক হয় না প্লজিবল হয় না ক্রেডিবল। অথেন্টিক তো নহয়, সো ক্রেডিবল নহয় আর প্লজিবল এটু নহয়। ওকে, দে আর আমি মোটামুটি গমে পাও যে দিজ আর মেইনলি মিসকনসেপশনস, যিবিলাক মুখে মুখে বা তেনেকুৱা ট্ৰেডিশনাল বিলিফস টাইপ কথাবিলাক। ওকে, সো দিস ইজ কনভিনসিং, ইয়াৰ মিনিংটো এইটো নহয়, এণ্ড ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল
similar type of convincing type or that interpersonal skills involve rigid hierarchical attitude, active listening, absence of coordination and interdependence, so working solitarily to achieve goals. So interpersonal skills mane ki hoy ami discuss korisilu class ot je so that means interpersonal means between persons and persons. Okay, so rigid hierarchical attitude thakile he skill to nohobo develop. Then absence of coordination to jodi na thake, so eta personer majot aru an eta personer majot, so tar skill to develop nohobo. And working solidarity okole jodi ami goal achieve koribo jao, so tetio amar person to person jitu amar skill hobo, so hetu yar na thakibo. So this is the correct answer, active listening. So clothes make it a man means by dressing in a certain way we can avoid being perceived by others. So belege sini poa to avoid koribo goise. Then by dressing in a certain way we can shape our behavior and the way we perform. We can exert little control over our appearance. We want to draw unwarranted attentions. So I think this one was an easy one. So the so correct answer is by dressing in a certain way, so we can shape our behavior and the way we perform. A teenager will speak to his grandmother and to his friend. So grandmother aru tar friend kene dore kotha kobo he bostu tu koise in the same way, obviously no hoy, on any topic which might be considered taboo. Okay, so ignore hobo no hobo pare. So ignoring grammar and propriety, so no hobo pare. Using different socio linguistic strategy, yes. So grandmother lor kotha koa and friend lor kotha koa, so they are different thing. Okay, so correct answer is this. While communicating, you should use adorned style of language, be courteous, use the acerbic effect of your message, not control your emotions. So at adorned style mane adorned style of language মানে ভাল ধৰে খজাই পৰে কথা মানে বেছি ষ্টাইলিশ টাইপৰ কথাটো কৈছে. Okay, so be courteous মানে polite, so use the acerbic effect of your message, not control your emotions. So এইকেইটা নহয়, correct option is this. So ইয়াৰ মিনিং কেইটা জানিলো, ইয়াৰ অপশনস টু জনা গৈছিলে, ইয়াৰ অপশনস টু উলিয়াব পাৰি আনসার. So be courteous মানে be polite, respectful. Rapport building and facilitating is part of mentoring, part of beguiling the innocent, inhibiting the learner, misaligning the expectations. Now rapport building means this. So rapport mean is basically friend relationship or harmonious relationship. So hetur karone koise, so etu kar part hoy, mentoring or hoy ene beguiling the innocent hoy, inhibiting and miss ek eta hol negative concept. So beguiling, so in a negative way, so inhibiting and misaligning, so this is the positive one. So mentoring or part hoy eta. The willingness to listen and learn helps us cut another person to size, to resolve differences, polarize people, prejudice. So polarize prejudice no hobo. Okay, so cut another persons to size no hoy. So correct answer is resolve differences. So ami jetia শুনিবলে রেডি থাকো আৰু শিকিবলে রেডি থাকো, সো তার দ্বারা কি হয় আমার resolve differences. So যেবিলাক ডিফারেন্স আছে হেবিলাক আমার কমিব, then we will understand each other better. বাকি এই কিটা যদি আমি লও তেতে হলে আমার yes, তো বাকি যদি এই কিটা লও তেতে হলে ইয়াত আমার কামত না খাটিব. So they are completely opposite. Now ridiculing a vulnerable persons, I think almost সকলে ধৰিব পাৰিছে কি হ'ব, বুলি কৰা, ridiculing a vulnerable person. So while admitting a serious lapse, you should not express accountability, offer an alternative solution,
show resentment in your tone, explaining how you plan to resolve. Now yate a keta this one and this one. So a tinita options hol you should do. So jeti ami serious left kibata hoy goise, so kibata full guti roi goise, so serious, so tate ami we should express accountability, yes hoise boli. Then we should offer an alternative solution, hoise but we will solve this by this way and explain how you will plan to resolve. Okay, same thing, but amak koise who you should not kuntu koribo na lage. So correct answer is this, show resentment in your tone. Sometimes the fear of not being perfect may stem from this. The option is overthinking. So overthinking your follow this fear of not being perfect to amar srishti hoy. Okay, sometimes question. Okay, the sense of one's own worth needs, achieving personal growth, pleasing others most of the time, no social acceptance, happy go lucky attitude. Okay, so achieving personal growth or pleasing others most of the times, so etu no hobo. So beleg ojon ami khoj koribo try kori thaku anytime. So okay, titi ami nijor worth to so kiman hoy ami janibo naro. No social acceptance. Okay, so etu no hobo pare. And happy go lucky attitude. So tenekwa thakile amar nijor jetu own worth, so nijor jontu value ba self respect, so eta ami নোৱাৰিব পাৰো, okay নাপাব পাৰো, because okay, so you go happy go lucky, okay, so we have to do for it. Now so in a multicultural environment a strong regional accent may, so multicultural মানে বেলেগ বেলেগ কালচার মিক্স হৈ আছে বা বেলেগ বেলেগ কালচার এলিমেন্টস আছে. So a strong regional accent may hinder complete understanding, be easily accepted by everyone, so not vary in terms of pronunciation, so be accepted with the patience. So etu nohoy, so hinder complete understanding. So okay, so regional strong যদি regional accent থাকে, so tetia this may hinder the complete understanding, so completely bujat amar okubidar srishti koribo pare. So this is basically a hinder to communication. So the universal gestures that conveys the same meaning in all societies, so nothing but this smile. So smile is the universal gestures, so jot goleo so same meaning. Okay, so universal gestures that conveys the same meaning in all societies, so nothing but the smile. Okay, so smile means in any part of the country that is a positive gestures. Okay, so these are the questions, so the 80 questions we discussed that came in the recent APSC GS paper 2, that is CSAT. Okay, so I hope etu apnalok help korle. Okay, thank you.